Buenos días, soy Soyez y esto es Telenoticias 11 AM. El alegado transporte de ataúdes a Puerto Rico y otros lugares de Estados Unidos ha generado gran preocupación en las redes sociales y entre la población. El supuesto transporte ha sido ordenado por FEMA y el Ejército. Charito Fraticelli investiga y nos tiene un informe en directo. Adelante. Ivonne, amigos televidentes, si fuéramos a repetir, ¿no?, que es lo que vamos a hacer, lo que presenta un informe que tenemos en nuestras manos, al parecer el gobierno de Estados Unidos, las autoridades federales, se prepara en silencio para una catástrofe inminente. Y quiero ser bastante fiel a lo que se está diciendo, quiero leerle a ustedes. Si dicen que funcionarios federales han señalado que el área de FEMA, o sea, la región 3, que cubre la zona este, la costa este de Estados Unidos, vamos a hablar de Washington, D.C., Delaware, Maryland, Pensilvania, Virginia Occidental, Nueva York, pues se prepara en silencio ante una amenaza catastrófica inminente, como ya dije anteriormente, relacionada con una desconocida zona de falla que muchos científicos expertos temen que esa zona pudiera ser destruida por actividad volcánica, terremotos y tsunamis. Y este informe pues volvió un poco más alarmante luego que el 23 de agosto, esto fue en 2011, un terremoto de magnitud 5.8 centrado en Virginia, sacudió toda la costa este de Estados Unidos y este terremoto pues puso en alerta sobre esta falla. ¿Qué ha estado pasando? Han seguido dándole seguimiento, han seguido preparándose porque se prevé que esta catástrofe pudiera darse entre este mes y probablemente para octubre. ¿Qué se ha estado viendo? ¿Qué es lo que se ha estado
percibiendo y que ha puesto el botón de alerta para muchas personas que han sido testigos de ello. Pues miren, en Estados Unidos se comenta que se han comprado 22 millones, que FEMA ha comprado, ha hecho órdenes de 22 millones de bolsas de agua. También se han gastado una serie sobre 13.6 millones de dólares en comida lista, comida preparada, lista para ser ingerida. También se han visto el movimiento de unas especies de ataúdes, no solo aquí en Puerto Rico, sino también en el área de la costa este, aparte de vehículos, municiones, armas, y de hecho parte de lo que ustedes han estado viendo en estas fotos es un punto de la isla en donde precisamente se ha estado descargando parte de lo que le he estado mencionando a ustedes. No queremos ser alarmistas, simplemente es una información que esta reportera había recibido desde la pasada semana sobre estos movimientos. Hemos estado investigando y hoy se ha estado produciendo unas movidas que queremos conocer de qué se trata. Nosotros estamos en las inmediaciones de la oficina de la Agencia Central de Manejo de Emergencia. El señor Miguel Ríos, director, se encuentra en estos momentos en una reunión con uno de los alcaldes. A las 3 de la tarde aproximadamente pues estaría disponible para hablar sobre este particular. Y aparentemente hay una explicación para ello. Tendremos un reportaje completo sobre este asunto esta tarde a las 5 en Telenoticias. Estos han sido Pablo Gastambide y Charito Fraticelli. Regresamos nuevamente contigo, Ivonne. The sustainable goal is the elimination of the middle class. The world cannot support 6 billion people. But you see, the plan behind sustainable development includes population control. It's a program for land use control, education control, and population control. The leaders of the sustainable movement say that the world's human population should not exceed 500 million people. That's a 93% reduction of today's population level.
Here are your coffins, which you paid for, with your tax money. There are millions of them waiting for you in different states across the country. Each coffin can hold 3 or 4 people, and most of you will be crammed into one right after martial law is declared in America. Your President George Bush is an important member of the Illuminati. The master plan of this satanic group of puppets is a new world order. Their goal is to kill 90% of the world's population so they can better control the rest of us, and they will start in America. They have already built many industrial ovens inside the FEMA death camps. These ovens will be used to get rid of the dead bodies. However, even burning these ovens day and night, they will not be faster than the gas killing hundreds to thousands of people at a time. So the plastic coffins will be used to store the rotting bodies. If you are wondering why all this is going to happen to America, the answer is because you have rejected God and mocked His law. Your nation proclaims faith that it does not follow. You will reap what you have. J'ai lu que certains hauts dirigeants nazis, comme Rudolf Hess et Alfred Rosenberg, étaient fréquemment invités par l'ordre de Thulé, une société antisémite et nationaliste composée de soi-disant ariosophes. Ceux-ci proclamaient la supériorité de la race aryenne sur la base d'arguments ésotériques. Aujourd'hui encore, les théories mystiques sur les Ariens font des adeptes. Et j'ai rendez-vous avec l'un d'entre eux. Je m'appelle Stoll, Axel Stoll. J'ai un doctorat en sciences naturelles. J'ai étudié toutes les sciences naturelles et je les aborde avec un mode de pensée global. Et vous êtes un Arien? Oui, évidemment. Je suis allemand d'origine germanique. Mon père était militaire de haut rang et engagé volontaire dans la SS durant la Seconde Guerre mondiale. Il a été obligé de produire un certificat d'arianité. Dans ma famille, il n'y a pratiquement que des militaires. Donc, votre famille avait un certificat d'arianité? Oui, mon père en avait un, bien sûr. C'était une famille de militaires, ce qui explique que j'ai des connaissances assez précises en génie militaire. Voici mon premier livre, avec un numéro ISBN. Je l'ai également proposé aux éditions COP. Les critiques ne m'impressionnent pas. J'aime la vérité et l'adrénaline, notamment dans les sciences. Voici les soucoupes volantes développées sous le Troisième Reich. Ce sont les premières ébauches. Il y a eu plusieurs modèles de soucoupes volantes, les modèles 1, 2 et 3. Et celle-ci? Ce sont les soucoupes Aunebu. Il y avait plusieurs modèles. Aunebu. Oui, Aunebu. Cela vient de Auneburg, qui est un nom d'origine nordique. Il y a une croix gammée dessus. Oui, comme sur tous les premiers modèles. La Lune est habitée, Mars est habité, ainsi que quelques autres planètes. Et peut-être aussi quelques systèmes d'étoiles fixes. Mais ça, c'est une supposition. Oui, mais ça voudrait dire que la Lune et Mars sont habités par des nazis? Exact. Sur la face cachée. Vous avez déjà vu un ovni? Oui, plusieurs. Où ça? Ici, dans la région de Berlin, à plusieurs reprises. Ils volent de manière très énergique. Leurs déplacements sont très saccadés. Et ils sont pilotés par des Ariens? Oui, par des Ariens, absolument. Et d'où viennent les Ariens? Je suppose qu'ils viennent d'Aldébaran, mais je n'affirme rien car je n'en ai pas la preuve. Ils viennent de cette constellation? Oui, c'est une étoile de la constellation du Taureau, à 68 années-lumière de nous. Mais avec les vitesses supraluminiques, c'est un saut de puce. Donc, en fait, les Ariens ne sont pas nés sur cette planète. Ils ne sont pas nés sur Terre, en effet. Eh bien... Oui, à l'époque du Troisième Reich, la société du Vril entretenait des contacts transmédiaux avec Aldébaran par le biais des routes du Vril. Les cheveux longs des femmes, peu de gens le savent, servent d'émetteurs et de récepteurs. Ça passe par les cheveux? Oui, par les cheveux. Mais seulement par les cheveux de femmes? Par ceux des hommes aussi, mais les messages sont incomplets, le message est mauvais. Et avec mes boucles, ça fonctionnerait? Non, vos cheveux sont trop courts, désolé. Oui, parce que ça pousse en boucle. Ça irait, mais les infos seraient tronquées. Dans les cheveux de femmes, le champ magnétique est plus puissant. Et avec vous, ça irait? Non, ce serait tronqué, ça n'irait pas. Pourquoi? Parce que le champ magnétique des cheveux masculins est nettement plus faible. Qu'en est-il du niveau de connaissance des Ariens? Et quel est leur niveau d'intelligence? Il est très élevé.
D'autres personnes seraient-elles capables de piloter ces soucoupes volantes? Si on les forme correctement, oui. À mon avis, si quelqu'un est suffisamment intelligent pour comprendre les principes de la physique, alors oui, sans problème. Et vos ariens, comme vous dites, ils accepteraient de me former au pilotage, moi? Bien sûr, Oui? c'est tout à fait envisageable, sans problème. Mais ils ont des critères de sélection. Ils ne sont pas racistes. Non, Il y avait des noirs chez les ariens d'Aldébaran? non, ou disons, pas à ma connaissance. Il y avait sans doute des guerres entre planètes voisines. Les Noirs, les Blancs et les gens de race asiatique, tous ces gens d'origine extraterrestre, ont été envoyés sur Terre en guise de punition. La Terre est une planète punitive où ont été envoyés tous ceux qui ont désobéi aux lois universelles de l'univers. C'est pour cela qu'il y a tellement de races sur Terre. Ça tombe sous le sens. Et c'est vrai tout ça? Il faut le savoir, évidemment. Hello, Freunde, or hello, friends. This is Rudolf from Germany with a small, short update in my first video about white people are not human. You have seen about the truth, what us white people is all about. Now, today, I will give you a warning and an update. The plan of us extraterrestrials, white people, has since thousands of years been the same. We want to invade the whole world. Some parts are not available to us yet. And in the moment now, you will see a very, very dramatic situation occurring. The immigration of black people from Africa to Europe. This whole thing is a plan of the white extraterrestrial people, which I'm a part of, to empty the beautiful, rich continent of Africa of all its humans, its black people. That's why we offer in Europe to immigrants, to asylum seekers, not only health insurance, free housing, free money. No, that's not the reason. Humanity is not the reason. We are not human. To help these people, we lure them under dangerous conditions out of Africa by the millions and millions and millions to come to Europe to live here. And one day, my friends, one day, you will wake up, you black people, millions and millions out of Africa, are living in Europe, and one morning you wake up at about 11, maybe 12 o'clock at noon after a nice evening of having some beers with friends. And you will be alone. You will be left alone in Europe. You wake up in Paris, you wake up in London, you wake up in Berlin. You look out onto the street, and what do you see? Only black people. Immigrants from Africa. No more white people we see in Europe. You will be left alone. That is the trick. But where did the white people go overnight? What kind of organization was behind it? What kind of skill must these inhuman creatures have to disappear overnight out of Europe? Every single. They all went to Africa. Africa is practically empty. Here and there a little tribe somewhere in the bush which haven't heard of Europe yet,
a few, that's okay. But this huge, immense, rich continent of Africa, oil, gas, gold, diamonds, and so on, 20 times as big as Europe, much richer than Europe, all of a sudden will be in the hands of the whites. The whites will take over completely Africa, and the black people are cheated. They used to fight for their life to come to Europe to have a better life. Now they're in Europe, lived there a few years under government, and all of a sudden the whites left, and they're not there anymore. They're in Africa. So what is there to be done? Will be there another exodus out of Europe by millions and millions of all the black people from Africa trying to go back to Africa to have a better life, hoping that the white race has established itself so well in Africa that they can provide welfare systems for them. But then it is too late. As human as we pretended to be when you came to Europe, as hard and cruel we will fight you back if you ever try to come back to Africa. That is the idea behind immigration in Europe. Think about it. Don't be stupid. Stay and wait. We will come to Africa, and then we cannot throw you out if you're there, but don't leave your beautiful country. Don't leave your beautiful continent. See, the human race is not the white race. See, my mind again. My battery gets a little bit empty. The white race is not human, and the ideas we have are cruel. Cruel and unusual, but nevertheless very effective. Your friend Rudy.